নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? সবার কি অবস্থা? আমি বিথিস আর্ট স্কুলের সকলকে স্বাগতম। তোমরা আমাকে ফেসবুক পেজে ফলো করতে পারো আর্ট স্কুল নামে এবং ইনস্টাগ্রামে বিথি আর্ট স্কুল নামে। তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো। যদি ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল। How to draw Mahadev on handmade paper using poster color. যে কোনো ড্রয়িং পেজে রাফলি পেন্সিল স্কেচ করে নিতে হবে। সরাসরি হ্যান্ডমেড পেপারের ওপরে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করতে নেই, কারণ যদি ভুল হয়ে যায় মোছার সময় পেজটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই যে কোনো ড্রয়িং পেজে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে নিয়ে কার্বন পেপারের মাধ্যমে হ্যান্ডমেড পেপারের ওপরে তুলে নিতে হয়। আজ পোস্টার কালার ইউজ করব। ফার্স্টলি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড দেন ফিগার হালকা করে রং চাপিয়ে নেব। রং কম ইউজ করব এবং জল বেশি ইউজ হবে। সেকেন্ডলি আরও একবার ডিপ করে রং চাপিয়ে নেব। থার্ডলি হোয়াইট দিয়ে ডিটেইল করব অ্যান্ড আফটার ডিটেইলিং ব্ল্যাক ইউজ করে ছবিটি কমপ্লিট করব। If you like this video, please subscribe for more. Thank you.